so yanzu lokaci ya kai mu je mu duba matsala na matsalar ka matsalar mutanen Ghana ko? Yes. Na'am. Before His Excellency got into office, we faced a situation where we literally had 3 days of 1 day or half day of electricity. Is that what you call Dumsong? That is the only Ghanaian. That's the only Ghanaian word I know. But we moved from Dumsong, but rather. We moved from Dumsong. We are at the situation called BCC. If you look at where we came from, for the past 8 years now, Ghana duka mamtama mu kuma bayan mu akan gaba. Ya bari frustration ya zo cikin gari because if you look at the hardship, yau kowa na batun kuri yanzu akan ga light kuma ya zo ba mu samu light. Kuma light ga shi ke bari aiki tafiya. Kana yasa ya bari zuwa ka mutane ka biya kan ga you don't even know our left or right. Because mun sha gani yana aka yi argument kan Dumsong ga wani ne so wanga wani ne so yanzu haka solution aka yi da Dumsong ya aka komo back to Dumsong kuma where is that solution because yau in kai ko da mathematics kai ka samu ka find answer kai wani abu aka ka find answer yanda kai ka find next time kai ka meet wannan question one the same process no that ka duki ka solve wannan question formula no kuma gashi yau haka we are back to where we are 8 years ago and now we don't even know how to solve our own problems. Gaskiya ne lighting da ke zuwa off gaskiya yana damun mutane sosai saboda yau wannan light off ya bar business mutane ya collapse bayan wannan kuma mutum ka fito aiki ka zo gida an ba da light off kaga akwai damuwa ga zafi ga ranar gan ke buga ga zafi ga yara kusa aka kama mutane da yawa yara da manya duka sai sa banda wannan kuma kace za ka zo ka save kanka waje ka samu iska ka kwanta ga sauro kuma ya zo shi bar ciwo kuma yayi yawa sai sa gaskiya government da ya kamata hankalin shi zori domin yau bai ke a cewa Ghana yau muna cikin on off ba ya kamata muna cikin jin daɗi ko ba ka gane ba domin gashi nan lati na damun mu wani ma na nan batun fiye watan ga malam suna sayar suna samun ko suna rufe asirin su ga ko store ga business dai dewa yau ya collapse sai sa da muna rokan government ya bar hankali shi ya zo kan light. Gaskiya lamarin wuta abinda ake ciki yanzu muna jin jiki amma alhamdulillah mu dai nan cikin zango inda muke jin labarai namu da sauki amma mu ma namun nan dai muna jin jiki gaskiya mun ba mu so shi haka mun fi son kullum mu ta samu muna business mu da shi muna samu abinci muna kai gida don yanzu ka fito da safin nan ma da muka fito ba wuta mun zauna ta daga baya muka samu wuta amma alhamdulillah gashi mun samu nan na yi kadan mun fi son shi haka ya samu kiran mu ga minista mun san suna jin mu kuma ba su jin mu masu ji su gaya musu su yi hankuri su taimake mu a gyara muna wuta a kasar nan wuta shine komai ba wuta za mu ji jiki gaskiya haka mu je gida ba wuta mu zo nan ba wuta mu je gida ba wuta wahalar na yawa da wutan nan muke samu abinci yasa an suna yi musu muna haka ranar vote kai ba za mu fito ba sai mu saura mu kwana mun san ba su ji wannan magana amma da wannan magana za mu traitin su yasa a duba a gyara mun gode ji su wai ba Dumsong bane a gaskiya Dumsong mu da in Dumsong shine a kunna kashe ko da me yake nufi da Dumsong mu ba mu siyasa amma muna fadin gaskiya Dumsong ne ana kashewa a kunna an yi Dumsong kenan ko da yake ce menene Dumsong ci ne to a kashe a kunna ko da mun shi da Hausa to a kashe a kunna shi yake muna to ana kashewa ne a kunna
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Saki Musai. Ko da yake yanzu matsalan da muke fama da shi ne ana ɗauke wuta. To ana ɗaukewa time to time dai ana kawo amma mu nan musamman ma cikin zango nan wurin nan. Da ɗauke wutan da ake mana shi muka compare da irin yadda muke jin labarai yayin wurare da dama nan son zan ce akwai dan sauki saboda nan in aka ɗauke wuta wani 2 hours zuwa 1 hour 30 minutes an dawo mana da wuta amma wani wuraren muna mun cewa ana kwana kusan kwana 2 kwana 3 ba a samu wuta ba amma dai nan cikin zango dai zai wuya cikin azumi dai da ya recall an dan samu matsala kamar an kwana da rashin wuta kamar 2 or 3 days haka na amma banda wannan dai most of the time dai in aka kawo wani 1 hour 30 minutes dai wutan ya dawo insha Allah dai bayanin da zan yi zan yi kenan. Muka duba tarihi da muka sani na dumso kai ka kwatanta wannan yanayi da dumso din da muka samu lokaci tsohon shugaban kasa John Mahama. To kusan dai gaskiya na yance wannan lokacin da dai ni bana nan gane na zo lokacin da aka ce dumson da ya kusan yankewa shi yasa I can't really say about it amma dai ni dai wanda na gani a yanzu dai to I can't really tell saboda kasan sha'anin yanda abubuwa yake tafiya ba zan yance dai ko wancan ya fi wannan ko wannan ya fi wancan ba I can't really tell. Shin idan an kashe lighting ya yake affect aikin? A mu teloli ne kasancewa kuma musamman nan ba mu da generator gaskiya da an kashe da an dauke wuta mu aikin mu ma ya tsaya kenan sai an dawo da wutan mutu na za a ce mu ma aikin mu na soma ya samu da an dauke wuta kusa an dauke mana abinci kenan ya ina kira da za ka yi ga gwamnati? Kiran da zamu yi ne shine ai kokari a gyara mana wutan nan time saboda gaskiya jama'a ana kuka sosai game da dauke wuta mu dai namu nan dai da dan sauki amma yanda muke jin kasa gaba ki ko ina ana wannan kukan shi sai ya kamata gwamnati ya kokari ya duba ya gyara kiran da zamu yi ni ma na ni ne naku kamar yadda kuka sani luda gaskiya wura aiki nake ga kuma in ka shigo zongo da kamar yadda aka sani luda ba ake kira ita kira na an zo to yana mini kamar mutane mu baina suka shigo tambaya na batun yadda wuta ke kashewa ko mai zo da mu muka sani popularly as dumso yana mini kamar dumso na gaskiya to need as compared to previous one da na sani kamar wangan na bisa kadan ya fi previous one because previous one na gaskiya shi yana kashewa kwan da ya affect mu sosai yasa ya bari wannan tamu na ma shi yana use generator kamar biyu assistance yasa as compared to yanzu dai na yance kamar nan ne yanzu nan yana kasa kadan as compared to 2016 yasa ni da kaina da nake sayin ga ya affect business na sosai yanzu an ga mutane na ce dumso kamar ba dumso ba wallahi dumso ne amma in ka doki ka compare na wancan makon nan yana min ka wangana kasa kadan amma moreover yanda yake zo yana damu aikin mu misali mu aikin mu gamba light baka ka survive yasa yanda yake faruwa ana kashewa na kunnawa wallahi ya affect the business mu kadan yasa ni dai asulu da dai ne nake aikin na shi 14 years ke ga ina plead the government ne ke kan inda akwai wani abu da ya yi kuma ya so light ne isa ya kadan ya ba mu da mai dadi. Gaskiya wutan gada ake kashe wanda yana affect mu don kiya ki kulle kofan ki je aiki kamin ki zo firijin ki an kunna an kashe firiji ya bata mu masu sai da ruwa in aka kashe haka ruwan bai sanyi shi yasa gaskiya yana damu amma da ma sun ba mu wani lokaci kamar lokaci kaza anguwa kaza an kashe ka san kamar yadda yau dai an kashe anguwa na don shi zan fita na ka kashe kaya na ba gaya muna komi gaba da sha kashe ana kashewa ana kunnawa ana kashewa ana kunna ana bata muna kaya domin kuma yadda muke ci kenan shi yasa da a yi wani abu a bamu. We'll stand on to vote. If you are comparing 4 years, MPP administration, energy sector is 300 times better than John Mahama. But we are still experiencing doom so. Nobody has said we haven't.
I'm just saying, it's far much better than Joe Mama ever did. You do admit that there's doom so. That is the word you used. I have never used that word. I've promised you that we are going to work on it. And it's not a work that is a single event. It's a process. And we'll continue to work on it for the energy sector to become better. Have you heard of calls for a timetable? Ask those who want it to bring it. They should bring the timetable. If there is, I haven't seen any timetable. So when People are calling. I say bring a timetable, what do you mean? The ECG says that there's no timetable coming. Why do you want to bring a timetable? What purpose? Why would somebody get up and wish evil or bad for the country? When it is not planned, you can't tell the person. Were you in Ghana under your mama? Did you live in this country under your mama? Did you live in this country under your mama? Did you? I'm asking a question. Did you live? It was equally worse. It cannot be equally worse. But look, MPP use it as a tool against them. And I'm saying that even if you are talking about that, it was worse under your mama. Those of you asking for a timetable, why do you wish evil for this country? Why? I'm asking you. I never knew that asking for timetable meaning wishing evil. Yeah, you're wishing evil for this country. Why? But you also made a point in the check. It's not planned. So if it's not planned, why do you need a timetable? Yes, it's not planned. So I justify. So it's not planned. It's not planned. That means by command money, or maybe Susan command it will just. It's just happening. So I justify the need. I mean, they said there will be no need for timetable because it's not planned. But if it's planned, this is not even worse. Mama's administration, it was worse than this. I can mama no my father. Yo go be book a clock 1 year to 2 years. I should shim and I casua shim. I will shim Mataiko shim La Paz shim inaguma. We do need na Casua shim Madina shim Adenta shim Cas East Legon East Legonia Kashiwa Anakashiwa so say Otiriji shim Brunga Afo shim. Why are you wishing evil for this country? Why are you wishing evil for this country? We are asking you, those of you asking for timetable, why? Why are you wishing evil for this country? Why? Anyway, the issue of Doomsday is it's quite serious. Because we can't issue. I think we should just stop saying, come on, NDC was worse. Yes, it was worse. So people voted for change. And we are also coming. We are also here telling us the same story. So what do you want us to do? Should go back to them? Probably. That means because you are telling us that people change. People called for change, and so but still they are not able to fix that because looking at the time of the NDC now, somebody mongani come on, there is a challenge. Because previously she said I'm gonna hide and seek. Later to admit come on, yes, there's a challenge. Come challenge it's going to take us a number of years. Yes, and I saw one challenge so that must have more stable electricity supply, which they did. Even with that, I'm politicizing issue now. Yes, politics check on bed and you could chicken and but then at the end and they so we enjoy this stable electricity until now. The because instead of the energy sector, koya answer mo HCR and there. So because they have to routine checks in cool. Well, you know the problem of this country. One, the maintenance culture. Yeah. In that case, abushiki na anyanka no 10,000 years na cabin this so ba one say ama akwai one that can be and she to take to do that. To do that. Ama me she be and a contracting she me she be so come on the mude akai mu na abushiki na anya because being that kai their machines ko ya akai
one abuya happen. So why don't you do your routine checks to get to know what to do, what at what time? In the Munakada, we will not find ourselves here. So if this has started again, and for before we realize, it can take us through to the following year. Because as it stands now, they still have not admitted a issue. Yeah. In that case, if that happens, it's still going to be the same. And Kuma, as I check, maybe my one is if you look at change on the mind of Mahama. Because there's no problem. Just like the Najib is saying, there's no problem. There's just one need technical or local fault. Gosh, still people are still suffering. In some areas, the issue is very worse that if you are not in those specific areas, you can't really understand what they are going through. Exactly. At least I have more solutions to these dooms, and I hope the energy ministry is working towards that, inshallah. Inshallah. Baba, we anche ba dum so benito. Akashi no we. Akashi akunna. Akashi akunna. Akashi akunna. Yezu ba dum so yezu muko the bam che dum so. Dum so. Akashi akunna. It is Akashi akunna, on and on. It is the Akashi akunna is on and on. Yeah. You understand? Yes, Akashi akunna. All right, so that's masalar mutanen Ghana game da lamarin wutan lantarki. Yes, so yanzu mu duba wato newspapers mu daga nan she mu share fege ko mu bar fege mu ba wato sarkin zango. Sarkin zangon baina. Sarkin teburin nishadi. Shugaban teburin nishadi. Daily Graphic ga Nana Showboy a wurin ana masa tabe. President directs SOEs to submit accounts, wato shugaban kasa kenan wanda yake ya bada wannan umarni, ina gani saboda umarnin ma kenan ake ta mai tabe. CDD proposes shorter timeline for parliamentary polls petition. Wato CDD kuma kenan su ma yanzu sun yi proposing wannan lokaci na petition game da parliamentary polls din. Weather affects cocoa production in Ghana, Cote d'Ivoire. Joseph Boahene Aido, Chief Executive Officer na wato Cocoa Board, yake cewa wai wadan ko yanayi yana wato affect cocoa production a kasar Ghana da kuma kasar Cote d'Ivoire. Na'am. Yeah. The Daily Post, where next NDC government will prioritize basic level education. John Mahama Kina. With the next NDC government will prioritize basic level. I think before education. Daily Post and Kaduba back page coming after Khadija. Before Daily Post and back page in Daily Graphic, where 3 voter chiefs complain of harassment by immigration officers. Volta region wato saraken Volta guda uku ga suna akwai Togbe Drake Chigbe the fifth kenan paramount chief na Akwofe, Togbe Dugbaza ya kike dariya wanga the fourth kenan. Yes, na farko nan the fourth kenan, and then also the 8th paramount chief of Tefle. Nisan Tefle ko Tefle hanya plau kenan. Sannan ba wannan ba wanga hanya plau kenan. Sannan kuma Togbi Tenge Jokoto Gligui shima the 7th kenan ko the 6th. Yes, paramount chief na Amugo Vego ba easy bane kina min dariya. So these 3 voter chiefs soon complain of waton harassment, waton wani an take hakkin su by immigration officers. Wasu immigration officers kenan. Immigration officers wayo
4 persons co-immigration visa come co-one that harass chiefs. 4 persons remanded over Tema Mpakatang train accident. Wato mutane hudu kenan wanda aka samu recently ina gani jiya ma yazo a cikin news mu wayanga mutane hudu train nan da yaje samu accident nan. Ma wasu ba su jin magana wo. An kawo train kuna sata kayan, oh my god. Kayan hanyar training nan. Okay, that's for the back page in Daily Graphic. Now, okay, back to the Daily Post, front page the Daily Post, and then we next NDC government to prioritize basic level education. John Raman Mahamwe one statement, and then also Edu Ampuma and Amwa no little vet is liquid fertilizer. Cocoa board, RNE director tells court as an issue cocoa board nga. Shimunga numuna gan hotunshi Dr. Stephen Opuni. Sannan kuma da Alan Martin and the mutane shi we MPP trying to bribe us, but we will not trade our integrity on the altar of corruption, incompetence. Alan supporters ke na suma sun kawo eje munji kamar ce some supporters sun flee away. Abin ba in ka duba wasu sun sayin daki wai an za bribe su amma ba su zuwa yanko. Wasu kuma suka ce by this former parliamentary candidate na Adentan wana Bukumi shine shugaban su wanda suka bari wannan movement na shi suka je back to MPP. Kin gane ko shi je kuma gaskiya ba su gane ba amma sun gane kama ba me gaskiya ne kuma so yanzu haka is two things. Wasu sun yi sayin daki wai sikau no sikau yanko, wasu kuma suka ce afede ya niya biye and who said Baumia is the correct guy. But isn't this a big blow to Alan Chairman the mutani da suka fita yes by that's around 6,000. Where's 600? 6,000. 6,600. 600 or 6,000. 600. Oh, okay. 600. 600. Especially how many months do we have left towards I think the election? we have about 8 months. Go. So just imagine that. And now the show this will take a toll on him, Mama. Well, what's his name? Sir John. We fear delegates. Sir John, I'm gonna go. We fear delegates. Sikando Mbejo. Na so abanu. Okay. I'm going to do a back page. The Daily Post. Kumawe Kotoko coach Prosper Ogum grateful to fans after ending winless run. Allah, Ogum nati ya wanki kenshi. Then these are the materials I have. Heart of Oak coach Abubakar Watara. Shimaga Hotun Shikina talking about seeming his initial success in turning into a ninth mayor. So I am Coach Hart Kuma Kima Nashikina. Na batun Chelsea na bezo ko. No. Okay. Na Daily Post na support Chelsea. Daily Post na support Chelsea. Don has yazo kotoko yazo ya kamata da suka butu Chelsea suba sanchi Chelsea 5 ba. Ghanaian Times yace delays in audited financial statements. Submit 2023 reports by SIGA by May to SIGA by May 15th. President's best it at SOE. So ina gani kaman har yanzu da batun wannan reporting da shi shugaban kasa yayi kamar ya kamata ai kokari ai submitting wa'annan report har ma ya ba su ultimatum. May 15th kenan. So mun fara countdown nan. JB Dankwa Edu murder case. Candidate Japan also ekufu others subpoenaed. Okay. And then also brawl over increase to transport fares. Brawl over increase in transport fares. Ga circle trotro station na muna gani a wurin Cordona station na kenan. Where brawl over increase in transport fares. Mutane sun bude ido, sun ware ido. Na kama za ku kara mana kudin mota. Ghana National Fire Service records 5% increase in fire outbreaks
first quarter 2024. Chief Fire Officer Miss Julius Kunuwa kenan yi wannan magana cewa wannan hukumar waton an kashe wuta kenan sun recording 5% increase waton kashe 5 kenan na kariya a cikin gobara da ake samu a kasa. Sannan kuma idan muka je back page na, with 3 scientists received $35,000 to research into vaccines to combat emerging diseases. Wato scientists guda 3 kenan sun samu kudi $35,000 aka ba su. Wannan kudin nan za su zo su yi bincike na samun magunguna waɗanda yake za a magance wato wasu cututtuka da ke tasowa kenan. $35,000 ai da aka ce ku je ku yi science na kuka ce kun yi communication. Okay, and aka ce je ka yi science ka ce ka yi mema. Okay, kowa is important and very important. On a lighter note, living Yahweh supports vulnerable groups. Others with 1.45 million, 4.45 million Ghana cedi are sorted items. Mashallah. So wannan coci ne mai suna Living Yahweh sun je sun ba da gudunmawa wanda yake mai adadi, sun ba vulnerable groups, wato vulnerable groups kungiyoyi masu rauni kenan. Aiki dariya. Kungiyoyi masu rauni kenan wanda yake sun ba su gudunmawa mai adadi sama da miliyan 1 kenan. That's almost 1.5 million Ghana cedi sorted items. Now, all right, daily guide. The daily guide way, but before the daily guide soon call any apologies na in the secretary kama Gia came front page into some miscaption vice president. Soon described that as Princess Devil. Soon described that on our front page yesterday we miscaptioned the vice president Dr. Mahmoud Bawumia's portrait. We regret the inconvenience the blunder has caused. It's has to apologize for that. But then the big story on the front page. Harry Maguire da Adongo. The big story on the front page of the Daily Guide, we submit financial reports. Nana others SOEs. I'm sure you cut across all the newspapers in the other state-owned enterprises to submit auditing reports to the state. How about to ultimatum in that? That's to I think I think Daily Graphic report sir John Bedu kene ya duba wannan al'amarin to ensure that Tunsa submits wannan report. And also ga hoton ya osofuma afunan inda yake cewa kamar transparency needed in asset declaration osofuma kenan ya kamata in za a declare assets in lokaci a kai mutane su hold offices in za a declare assets ya kamata a samu some form of transparency a gan kam a yi shi open a gan kamar ba kowane there's nothing hidden in one a gan kuma the entire country a gan kamar they had one house and they had this amount of money in his accounts and they taking up this office. It's also form of way transparency is really needed in asset declaration. And then also Chief of Staff Hill Otumfo Gashima Aganu Twitter from also operator Serkin Ashanti region. And then Baumia provides 5,280 dual decks for West Mampusi schools. Yes, we Baumia provide Yaba West Mampusi school Fujeru like dual decks when I can use King Abdul schools in 5,280 for the school. Yes, yeah. Wow. West Mampusi schools. So I think that's the entire municipality here. Okay. Yes. I hope the schools are not under trees anyway, or maybe classrooms in Okuma. I hope they are well. The classrooms are well organized. And I said I'm Kujeru na zo ama kaga nishe ba rufin sheet. Mana azama karkashin ta chako ya bukina. Yes. It's stories in the Keken Daily Guide ke ga da safe. And finally, idan mun duba wato the Herald kuma zamu ga cewa wai demand for ECGs Dumso
kashe kunna timetable growing but wato har yanzu dai mutane gaskiya sun dage suna neman a ba su wato timetable to Khadija yanzu da issue is idan ka riga ka ba mu timetable I think that ya kamata a yi shiru kenan don riga ba da timetable an kawo timetable aka ce kamar an kashe lighting ka 12 hours sha kawo shi 3 hours sha kashe shi 12 hours. No, she never mentioned because we are trying to compromise here. Everybody is trying to compromise. So, mobile government, or let me say the energy ministry, IQ, so we are compromising. Then we'll be going by the timetable. So, complaints in them be your, but even with that, we can't just keep mute like that. Still, I'm gonna. So, I mean, so because we are not used to. So we are a country that we take pride with electricity. You get it? Back in Nigeria, we have pride with electricity. About neighboring countries, like so. Why should we be suffering when we used to pride ourselves with the electricity we have? It's a if there's a need for the timetable, a timetable now is not to keep to make us quiet, but then to let us know that we can do things. We can do things. Yes, the Akasha Kunin. Yeah, but we want to do so. So I think if there's the need about so the demand Nande still in our group. Cocoa Board director owns up to Littlevet fertilizer procurement letters at Opuni Agongo trial, and then also Fremont Parry I think Batun Shidazu goes lobbying Otunfo and Asante Queen Matters as NPP running mate. Announcement draws near. The herald. Wait, you know, Asata and so itama Mama Azabi Machi, itama she Azabita. She's Mahama versus Baumia, Shekuma Frema Opare versus Jane Nana Fukusha Samwatum, Chief of Staff versus Education. Baumia meets Pope Francis in Vatican, mashallah. So Baumia meets meets the Yaja Haduda Kinsan ya Hausa ake ce ma Pope ko Papa Roma. Wow. Papa Roma. Papa Roma. Aka Hausawa yake kiran Pope. So Baumia meets Papa Roma. Baumia ya gamu da Papa Roma a Vatican kenan. Vatican da ai sittings kenan ko inda kama shugaban wato yake kenan daga Vatican nan kenan to wai shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ya je ya haɗu Papa Roma the Herald newspaper the Herald the Assembly the Herald newspaper wai Baumia ya ja haɗu da Papa Roma daga wato ai ba mu karanta abin gannan ba so that one we are interested we duba wato Papa Roma daga wato Vatican. Baumia meets Pope Francis in Vatican. The Vice President Dr. Mahmoud Baumia is currently on a working visit to both the Republic of Italy and Vatican State, the official home of the Roman Catholic head, the Pope. This information was disclosed in a press release issued by the Vice President's spokesperson, Dr. Gideon Boako, on Tuesday, April 23rd, 2024. He is expected to return to Ghana tomorrow, Thursday, April 25th, 2024. The visit aims to further strengthen the enduring relations between Ghana, the Republic of Italy, and Vatican State. Dr. Mahmoud Baumia is scheduled to hold bilateral talks, including with His Holiness Pope Francis. The Pope's message of love, mercy, and inclusion, which he has devoted himself to promoting unity and mutual understanding between all peoples, has been embraced around the world. The meeting will highlight common principles of peace, justice, and solidarity to guide us into a better future.
kin gane ko. Yeah, so yeah, je working visit. Working visit. So it happened I have to go and see the people, you know, like we young from Italy. So yeah, je kuma he has a message he the pope no kuma suna da meeting where and highlight a fear man that will happen tomorrow. Yes. After that he will come to Ghana. He will be in Ghana tomorrow. Yeah, so the meeting will happen today. Yes. So the Herald. Isa Baumia da Papa Roma. Sunje sun meeting ne. Meeting suka je suka yi. Yes. Meeting suka je suka yi. Bilateral relationships. Tsakani kasashe kenan. So exactly. Ba kuma ya je ya meet Pope kaman kan da the Herald report kaman da ya tashi because in ka read headline you might think kaman haka kawai ya tashi ya je gaida Pope, but working visit ya je shi ya ga kamar ya kamata da ce kamar shi ma ya je ya gaida Pope ba kuma amma ya je gaida shi suna da conversation meeting da za a yi. Yes. It's a bilateral meeting. Yes. Wato Osofo Mafu collapses NPP propaganda on Rawlings 1992 constitution, reveals chiefs were against assets declaration. Osofo Mafu kuma kenan. NDC officially outdoors Opoku Ajiman today. Wato yau dai za a yi sunan da kanshi. Wato yau da yi wato gabatarwa officially. An gama. So yau in ba mu gana na aka ga wani daban kuma official nan kenan. Sauran nan duka jita-jita ne. Yanzu za mu ji za a yi official declaration nan da kanshi na wato Professor Nana Opoku Ajiman as the running mate for the National Democratic Congress Kokwa for former President John Dramani Mahama, presidential candidate na NDC. Yawa. Pepese mu kenan. Yan umbrella. Ya umbrella kenan. Yanzu ana jiran yan giwa kuma akwai kube. Akwai kube. Su duka gaskiya Alan kuma ya kawo vice in shi. Cheddar kuma ya kawo vice in shi. And anyways, ya kamata mu duba mu je bai so ba bash. Sarkin Zango. Da ma shi mai zo ya kawo mun entertainment segment. I think after that we should wrap up with sports. Yes, after that we wrap up da wato sports. Mu zo mu nuna match na Arsenal da kuma Chelsea inda wato Arsenal suka kama Chelsea suka salla musu 5-0. Aka kama wato a bunkele Chelsea a English Premier League wanda ya bari yanzu dai Arsenal suna 77 points. Chelsea suna kasa mun kawo na manta da kaza it doesn't really matter. So like na kawo mun ka ko manan da kanshi ma yazo gaya you know they were bragging kamar muka win mun zo top 4 mun kaza mun kaza top handed da kuje anyways wasu kallo kamar yadda Khadija ta gaya yanzu za mu sallama za mu bar fage mu ba Bash sarkin Zango shugaban teburin nishadi ya kawo muku sashen nishadi yawa sa ku shirya da mu je mu dawo da wato the sports segment bismillah insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.